Bangladesh is reeling from its latest political crisis. Sheikh Hasina controversially scrapped that arrangement in 2011. Instead, she's appointed a special election-time coalition with her at its head. Opposition groups are concerned the vote could be rigged and want a caretaker government to oversee the polls as before. The Bangladesh Nationalist Party says it will from the capital Dhaka. All right, let me bring in Asif here. Let me bring in Asif to give us a bit of analysis, because this is clearly an issue which has caused a lot of violence in Bangladesh. Firstly, is it possible to have elections in this atmosphere? I don't think you can actually conduct an election under this situation. You can conduct a one-party election defying public opinion and defying the death of the people, defying the aspiration of the people. But that election will never be participated by all the parties. And if you look at the current scenario, if you look at the survey reports, if you look at the election results in the local body elections, actually BNP is more popular than Awami League now, according to those surveys and according to those results. So if you do not create a situation in which the potentially most popular party could not participate, that election cannot end up the bitterness, that election cannot bring up any solution. So any boycotting of the elections, I just want to clarify one point with you. Any election where the opposition parties have boycotted it, that election is going to have real doubts as to its legitimacy, isn't it? Exactly. And if you look at the political history of Bangladesh, in 1988, the election was boycotted by opposition parties. And that government did not sustain. It lasted only for 2 years. If you look at 1996, at that time BNP was in power and that election was boycotted by the opposition parties. That government lasted only for a few months. And if you look at the present scenario, the point I'm trying to make is, if you look at the public mood, if you look at the surveys, how many people actually want caretaker government? According to all the surveys, the number is between 80% to 90%, because we have experienced what happened under the political party-led government when election takes place. If you look at the history of Bangladesh, you can divide it between two parts. One is pre-caretaker government, another one is post-caretaker government. So in the pre-caretaker government, all the elections were held under the political party-led government, and all those parliament failed actually to complete its tenure. Not a single parliament could succeed to complete its tenure. If you look at the election held under caretaker government, all the parliaments actually succeeded to complete its tenure. The only one comparison tells you about the comparative acceptability of the caretaker system. I can see that Asif wants to answer this. Let's bring Asif in. Asif, what are you saying to that? I just want to tell my friend from Awami League one thing. Look, local level government is a different equation, because the stake is much lower there. When at the local level election, when a ruling party get defeated, it does not lose its power. But during the national election, parliamentary election, the stake is very, very high. If you lose the election, you are going to be in opposition and you are going to be harassed, oppressed by the ruling party for the next 5 years. So you cannot compare national election to the local level election. Okay, gentlemen, I want to move on and examine how much of the political unrest is caused by the personal rivalries between the two leaders, Sheikh Hasina and Khalida Zia. Now, these are two women who cast a very long shadow over Bangladeshi politics. Sheikh Hasina, the country's current Prime Minister, and her rival, former Prime Minister Khalida Zia, are both battling to be the country's next leader. They head up the two most powerful parties, Hasina, the Awami League, of course, and Zia, the Bangladesh Nationalist Party. Now, interestingly, they weren't always political enemies. In 1990, they actually joined forces to bring down the dictatorial rule of Hussein Mohammed Ershad. Since then, though, they've become bitter competitors as power has shifted between their two parties. Okay, let me bring Asif in, because I think this is a really interesting point. And Asif, I wanted to ask you, finally, are we seeing a Bangladesh struggling with its identity? Is this part of the problem, that you have the sort of secular democracy on one side and the other advocating a state with Islam at its core? Is that one of the problems adding to the tension here? I think if you talk to the general people, this is not a big issue for them, whether they will be identified as secular or non-secular.
But if you talk to the political parties, they have made it a very, very big issue. But let me also remind you that Jamaat-e-Islam was also political ally of Awami League on many, many occasions. In 1986, in 1991, they actually sent their presidential candidate to seek the blessing of Ghulam Azam. In 1995, they joined hand with Jamaat-e-Islami in a... এবং 2014 সালে যে নির্বাচনটা ছিল সেখানে সারা পৃথিবীতে দুইটা দেশ পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছিল, একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া আর একটা হচ্ছে ভুটান। তো নিশ্চয়ই জানেন ভুটান মানে আসলে ইন্ডিয়া। এই যেইভাবে আমাদের দেশকে এক্সপ্লয়েট করার বিনিময়ে যেইভাবে তারা স্ট্রংলি একটা অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ সরকারকে ক্ষমতায় রেখেছে, এটাও একটা অনেক বড় ফ্যাক্টর, যে জন্য বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম, বাংলাদেশের মানুষের লড়াই বারবার পর্যদস্ত হয়েছে। আপনি জানেন তাদের ভূমিকা, তাদের নিয়ন্ত্রণ, তাদের ইনফিল্ট্রেশন কোন মাত্রায় গেছে, এটা নিয়ে নানান জন নানা কথা বলে এবং খুবই খুবই কি বলবো আপনাকে, খুবই বিপজ্জনক এগুলি নিয়ে সোজাসুজি সরল কথা বলার। এই দুইটা ফ্যাক্টরের কারণে আজকে আমাদের দেশে যে গণতন্ত্র ক্রমাগত আমাদের বিকশিত হওয়ার কথা, এরশাদ বিরোধী মুভমেন্টের পর থেকে আমি মনে করি 91-এ যে বেগম জিয়া সরকার ছিল, এরপরে শেখ হাসিনা সরকার ছিল, এরপরে বেগম জিয়া সরকার ছিল, এরপরে শেখ হাসিনা সরকার। তো আপনি যদি 2012 সন পর্যন্ত দেখেন, 2011 সন পর্যন্ত দেখেন, মোটামুটি কিন্তু একটা 9 সনের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসলেন। প্রথম 6 মাসে উনার কর্মকাণ্ড দেখে এত খুশি হয়েছিলাম যে আমি একটা লেখালেখি, উনি আপনার স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করেছিলেন, ওই স্ট্যান্ডিং কমিটির বিরোধী দলের সদস্যদেরকে রেখেছিলেন। সেখান থেকে আমরা সব করে কোথায় নামলামটা কেন? কারণ আপনি প্রেক্ষিতে দেখেন 2014 সনের আগে বিভিন্ন মেয়র যে ইলেকশন হচ্ছিল, বিশেষ করে গাজীপুর ইলেকশন, এটা টার্নিং পয়েন্ট, আপনাকে মনে রাখতে হবে। গাজীপুর হচ্ছে আওয়ামী লীগের সেকেন্ড স্ট্রং হোল্ড, গোপালগঞ্জের পরে গাজীপুর ইলেকশনটা প্রধানমন্ত্রী অফিস থেকে পর্যন্ত মনিটর করা হয়েছে। 6টা মন্ত্রী ওখানে ছিল, তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে দেখেছে যে তারা জিতে কিনা। এবং গাজীপুরে আওয়ামী লীগের যে প্রার্থী ছিল, সেও ব্যক্তি হিসাবে প্রার্থী যোগ্য ছিল। সমস্ত কিছু দিয়ে তারা প্রাণপণে চেষ্টা করে তারা দেখেছে তারা ভয়াবহ ভাবে পরাজিত হয়েছে। এরপর পরে তারা সমস্ত প্রশাসন যন্ত্র সমস্ত কিছু নিয়ে একদম যেভাবে হোক কোনোভাবেই জনগণের রায়ের সরকার প্রতিষ্ঠা দিবে না, এটার প্ল্যান করেছে এবং এটা এক্সিকিউট করেছে। এবং আমার দুঃখ লাগে এখন যারা আপনার একটা উপনির্বাচনে কারচুপির জন্য পুরা দেশে সরগোল তুলেছিল, আমি কিন্তু রাজনৈতিক মহলের কথা বলছি না, বুদ্ধিজীবী মহলের কথা বলছি, যারা আপনার বেগম জিয়া ক্ষমতায় আসলে সুশাসনের এজেন্ডা নিয়ে সারা দেশে ঘুরে বেড়াইতো, আপনার মনে আছে সিপিডি সারা দেশে ঘুরে বেড়ালো। এবং ঘুরে বেড়ানোর মাত্রা কি, সিপিডি তারা শুধু সুষ্ঠু নির্বাচন না, আপনি কারে প্রার্থী দিবেন সেটাও তারা ঠিক করে দেওয়া শুরু করেছিল, প্রার্থী হইতে হবে এরকম। আরে আজকে নির্বাচন কোথায় চলে গেছে, তাদের অনেকের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কথা বলে এখানে টিআইপি কথা বলে, সিপিডি সীমিত ভাবে মাঝে মাঝে কথা বলে, সুজন কথা বলে, কিন্তু তখন যারা বড় বড় স্টল ওয়ার্ড ছিল, আপনার সামান্য বিএনপি আমলে পান থেকে চুন কষলে একদম বুক পেতে রাজপথে নেমে যেত, আজকে আমরা তাদেরকে দেখি না। এবং এদের যে এরোশনটা, সেটাও এই সরকারকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা রেখেছে। এবং আমরা একটা অন্ধকার সময় পার করছি। আমি কোনোদিন আমাকে যদি কেউ 1990 বা 95 বা 2001 এমনকি 2009-10 সনে বলতো যে বাংলাদেশে একদিন এরকম ইলেকশন হবে, বাংলাদেশ মেনে নিবে, আমি কোনোভাবেই বিশ্বাস করতাম না। এবং এই অবিশ্বাস্য অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমরা পথ চলছি। এখন কি করবো বলেন, এটা এত বড় একটা দুর্ভাগ্যজনক সময় হতে যাচ্ছে। জানি না উত্তরণ কিভাবে হবে, বাট উত্তরণ তো অবশ্যই হবে, কারণ পৃথিবীতে কোনো স্বৈরশাসক শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না।